Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 18th chapter, that is the reflection of light in spherical mirrors. Oh, I am so big. So if you are seeing some mirrors outside in the hall, we'll be seeing ourselves in a image in a big size. Have you ever had such experience? Look at your face on both sides of a new steel spoon. Steel spoon ന്റെ അകവും പുറവും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക? What do you see? Record in your science diary? Your observation in each of the following situation. How does the image appear on the rear side of the spoon? സ്പൂണിന്റെ അകവും പുറത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്താ കാണുക? ചെറുതായിട്ടും പിന്നെ സ്പൂണിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുമാണ് കാണാറ്. Write down the special features of the images on the spoon in relation to the shape of the reflecting surface. Images are formed not only on plane mirrors but also on smooth curved surface. അല്ലേ? പ്ലെയിൻ മിററിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തിലാണ് സ്മൂത്ത് കേർവ് സർഫസിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് cut off a small portion of a rubber ball as shown. Make a reflecting surface by affixing a silver paper on the inner surface. Allow light rays from a torch to fall on the surface. Are you able to converge the reflected rays on light onto a wall? Repeat the experiment by affixing silver paper on the outer surface of the cut off portion. What is the peculiarity of the reflecting surface on these mirrors? Spherical mirrors are mirrors in which a reflecting surface is a part of a sphere. അപ്പോൾ spherical mirrors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ reflecting surface അല്ലേ? അത് part of the sphere ആയിരിക്കും. Concave mirror is a mirror in which the reflecting surface is curved inwards. The concave mirror എന്ന് പറഞ്ഞ mirror ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ reflecting surface is curved inwards. Convex mirrors are mirrors in which the reflecting surface are up. Concave curved inwards and convex curved outwards. Let's familiar with the technical terms. Center of curvature. Center of a sphere which the mirror is a part. The center of curvature of the mirror. Any line drawn from the center of curvature to the mirror is normal to the mirror. CP, CA, CB which are marked in these figures. Radius of curvature. Radius of curvature of a mirror is the radius of the sphere on which it is a part. Radius of curvature എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the position R. Distance from the center of curvature to the reflecting surface of a mirror is the radius of curvature. So the radius of a curvature, it is CA, CP and CB. Indicate what? Radius of curvature. Aperture of a mirror is the reflecting surface of the mirror. Pole of a mirror is the midpoint of the reflecting surface of the mirror. Pole എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Midpoint of the reflecting surface. Midpoint എന്ന് പറയുന്നത് CA. Principal axis. The principal axis is the straight line that is connecting the pole of the mirror and the center of curvature. Principal axis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Connecting to the pole of the mirror. Pole of the mirror and also it is represented as what? And the center of curvature. Pole it is represented as P. Reflection from a spherical mirror. You have already learned the laws of reflection related to plane mirrors. Incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence are in the same plane. Law of reflection are applicable to spherical mirrors as well. Take a concave mirror of known radius of curvature with its midpoint marked. So now we are taking a concave mirror. Okay, concave mirror of known radius of curvature with its midpoint marked. That is, insert half the portion of the mirror in the cardboard. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു cardboard എടുത്തിട്ട് ഒരു protractor അല്ലേ? Insert half portion of the mirror in the cardboard or thermocol sheet as shown. Portion of the mirror. മിററുടെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാർഡ്ബോർഡിൽ half a portion of the mirror in the cardboard or thermocol sheet. കാർഡ്ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ thermocol ഷീറ്റിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മിററുടെ പകുതി ഭാഗം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. Fix the print point of the protractor in front of the mirror. അപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റ് പോയിന്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടറുടെ ഒരു പ്രിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടറിനെ എടുത്തിട്ട് മിററുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ വെക്കണം. You can also draw it using a protractor. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം.
Draw the axis to the midpoint. Axis എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത്? Midpoint consider ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ axis വരയ്ക്കേണ്ടത്. Which is already marked and the center of curvature. ഇതിൽ center of curvature എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Midpoint already mark ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ center of curvature എന്ന് പറയുന്നത് C. അപ്പോൾ now the light ray ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്? AO from the laser to the torch to fall on the mirror at a suitable angle. അപ്പോൾ ഈ മിററിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ടോർച്ച് ലേസർ ടോർച്ചിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യാണ് along the surface of the thermocol. Draw the path of the reflected ray. അപ്പോൾ reflected ray നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. എന്താണ് reflected ray? നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്തു ഏതിലേക്ക്? മിററിലേക്ക്. അപ്പോൾ OA is the light ray that is being passed through the mirror, and OB it is from that reflected ray from the torch, that is path of the reflected ray is OB. Find out the angle of reflection and write it down. So angle of incidence means it is AOC. So if you are taking the angle of incidence, OA it is the line that is the center of curvature. From this center of curvature we have to take the angle AOC. Okay, then considering the next the angle of reflection, that is COB. Repeat the experiment by changing the angle of incidence recorded in the table. That is angle of incidence, it is taken as 30 degree, 45 degree and 60 degree. Consider this as the angle of incidence, that is the incident ray which is being falling on the mirror. അപ്പോൾ മിററിലേക്ക് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാണ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. That is considered as OB. That you have to write down from the protractor. Here it is not clear. If you are taking this from 0, we have to take the right. That is on which point the angle is showing, that we have to take. 0 marking ഏതിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എഴുതേണ്ടത്. Analyze the table and write out the inference in the science diary. That is this may be considered, that is if we are drawing a straight line means that will be the 90 degree, but if it is found to be less, so less than 90 will be coming here the angle. Okay, analyze the table and write. Angle of incidence and angle of refraction are equal in spherical mirrors. So if you are considering the spherical mirrors, the angle of incidence and angle of reflection, if the angle of incidence is 30, angle of reflection will also be 30 degree. Focus and focal length of a spherical mirror. Hold a concave mirror against the sun. So we have to take one concave mirror which is shown against the sun where there is excess of sunlight. Why we are showing against the sun? Because if we are showing the ray concave mirror towards the sun, the ray will be less. സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നത് അതിലേക്ക് തട്ടി നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ excess of sunlight ഉണ്ടാവും. Hold a paper sheet in front of the mirror and adjust the distance between them and the focus light on the paper. അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിററും ഈ ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വീഴില്ല, അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ വെക്കണം. ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഓൺ ദ പേപ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആ പേപ്പറിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടും. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ഹൗ ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഫോക്കസ്. Light rays from a distance fall on the concave mirror and how they are reflected. How do the incident rays travel? What about the path of the reflected rays? അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക, പിന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. If you are considering this, C is the center of curvature and F is the focus area. P it is considered as the pole. Principal focus of a concave mirror. Rays of incident ray on a concave mirror parallel to the principal axis passes through a fixed point on the principal axis after reflection. അപ്പോൾ റേ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കോൺകേവ് മിററിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ റേ ഫോളിംഗ് വിൽ ബി പാരലൽ ടു ഇറ്റ് passing through the fixed point. Which is the fixed point? Here P is the fixed point on the principal axis after reflection. ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫോക്കസ് ഏരിയ ഓർ എഫ്. അതായത് എഫിലേക്ക് തട്ടിയ ശേഷമാണ് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോണത്, ലൈറ്റസ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോണത് കോൺകേവ് മിററിൽ. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ. Draw a straight line through the middle of the thick
thermocol sheet. So what we have to find out? A straight line is drawn up. On a thick thermocol sheet we are taking, and a line is drawn on the middle of it. Make a small gap in the sheet in such a way that the gap is perpendicular to. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, ആ ഗ്യാപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ലൈനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇൻസേർട്ട് ഹാഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇൻ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ്? ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട്. മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്, മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മിറർ. ഹിയർ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഈസ് P, as shown in the figure 18.5. So this one is a figure. Allow the light rays from the two laser torch to fall on the mirror. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ലേസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് ലേസറിനാണ് ഇത് മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യണത്. ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. അല്ലേ, രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഫോളോ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ. ഡ്രോ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. Take the mirror away from the trace of the path it is reflected backwards. It is not possible to make the rays of light ray on the screen by focusing them on the principal focus of a convex mirror. Hence, the principal focus of a convex mirror it is said to be virtual. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും. കോൺകേവ് മിററിലാണെങ്കിൽ റിയൽ ആണ്. കോൺവെക്സ് we are getting a virtual image. Principal focus of a convex mirror. Rays of light incident on a convex mirror parallel to the principal axis appear to come from a fixed point to the other point of the mirror. This point is called the principal focus of the convex mirror. അപ്പോൾ principal focus F അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? Rays of light incident on the convex mirror അല്ലേ? കോൺവെക്സ് മിററിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be parallel. എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? It will come to the fixed point to the other side of the mirror. ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുക. On the basis of the information you have gathered, write the difference in principal foci. We have seen that in the convex mirror it is virtual. Here it is real. In front of the mirror, concave on back side. Focal length. Distance from the pole of the mirror to the principal axis is the focal length. അപ്പോൾ focal length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pole to the mirror of the principal focus. പോളിൽ നിന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ദൂരം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിട്ട് F ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഈ ഹാഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. സ്പെറിക്കൽ മിററിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹാഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? 20 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ F equal to R/2. That is 20/2 is equal to 10 centimeter. So the radius of curvature R എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 20 centimeter. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ it will be half the radius. That is R/2 equal to 20/2 equal to 10 centimeter. Focal length of a convex mirror it is used as a rear view of a mirror is 0.6 meter. Focal plane. Rays of light coming from infinitely making different angles with the principal axis. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് F എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ. P principal axis അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ്. കുറെ പോയിന്റ്സിലേക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. The plane formed by these points is perpendicular to the principals. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത പ്ലെയിൻ എന്താണ്? Perpendicular to the principal. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. And pass through the principal focus. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ആ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക. Images formed by the spherical mirrors. Let's try to understand the position, nature and size of the image formed by objects kept at different position in front of a concave mirror. Draw a straight line on a table. അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ? At one end of a line, ലൈനിന്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ്? Fix a concave mirror of non-focal length on a stand. Concave mirror എന്താണ്? Non-focal length. Focal length നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. മാർക്ക് ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാൻഡിൽ ആൻഡ് ദ മിറർ. എ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡ്രോൺ. പ്ലേസ് എ ലൈറ്റഡ് കാൻഡിൽ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്.
at a small distance from the center of curvature. അപ്പോൾ center of curvature എന്ന് പറയുന്നത് C. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു small distanceലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? A lighted candle ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Place a screen in front of the mirror. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Adjust its position so as to get a clear image of the candle. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ കാൻഡിലിന്റെ പിക്ചർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് സ്ക്രീനിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കും. Then raise diagrams of spherical mirrors. We can understand the position of the image and its features by means of ray diagrams. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇമേജസിന്റെ പൊസിഷനും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം? റേ ഡയഗ്രാമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. Considerably only two rays from among many rays of light starting from a point on the object. OA is a ray of light incident on a concave mirror. OA പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ലൈറ്റ് റേ അല്ലേ? കോൺകേവ് മിററുടെ ലൈറ്റ് റേ, ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യണത്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റേ. എയിലേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്ത ലൈനാണ് സി. Draw the path of reflected ray in accordance with the law of reflection. Likewise, we can draw the reflected rays of light incident at different points of a concave mirror or a convex mirror based on the laws of reflection. Ray of light incident through the principal focus of a mirror. Ray of light incident on the mirror directed to the principal focus. C, F and P. Here are some diagrams given. That is to show the differences of ray of light incident on a mirror and parallel to the principal axis. അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് നോക്കൂ. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ray of light incident through the principal focus of a mirror. So principal focus here is F. So through that a line is being drawn and it is touched on the mirror. Ray of light incident on a mirror അല്ലേ? മിററിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എവിടേക്കാണ് അത് പോണത്? To the principal focus. Ray of light incident through the center of curvature. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു റേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ട് മിററിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുക. Here it is ray of light directed to the center of curvature of a mirror. മിററിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നത്. Ray diagrams of images formed by spherical mirrors. Using ray diagrams, let's try to describe the position of a image. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? ഇമേജിന്റെ പൊസിഷനും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? From this we can make use of two rays of light below. Rays of light incident on a mirror parallel to the principal axis. അപ്പോൾ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദ മിറർ അല്ലെ? മിററിലേക്ക് പതിച്ച ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും? പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ്. Ray of light incident on a mirror through the principal axis. മിററിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എവിടേക്കാ പോവുക? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിലേക്ക് പോകും. Ray of light incident on a mirror through the center of curvature. Ray of light incident at the pole making definite angle with the principal axis. Formation of images in concave mirrors. എന്തൊക്കെയുള്ളത്? Object at infinity. പിന്നെ position of images is at F. Features of images എന്ന് പറയുമ്പോൾ real, inverted, diminished. You might have found out the position and features of the image formed at the following instances. Complete the following ray diagrams and note down the position of the images and their features. ഇത് ഓരോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും. The image formed by a convex mirror is always, അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. വെർച്വൽ, ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ്. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, the position of the image always between the pole of the mirror and the principal axis. You might have understood about the images formed by spherical mirrors. Aren't you convinced that some of them are real and some are? ചിലത് റിയൽ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ചിലതാണെങ്കിലോ വെർച്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? About the virtual images by the concave and convex mirrors. Took a difference between the images. Virtual image made by a concave mirror is always enlarged. Virtual image എന്തായിരിക്കും? Concave mirror. ഇത് നോക്കണം നമ്മൾ, concave mirror-ഉം convex mirror-ഉം. Concave mirror എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വലുതായിരിക്കും. പക്ഷേ convex mirror ആയിരിക്കും diminished. Magnification. Take a look at the figure showing in the object of image by a concave mirror. What is that? Height of an object is given, height of the image. Can you now calculate the ratio of the height of the image to the height of the object? Image to the object, that is hi by h0.
Magnification is the ratio of the height of the image to the height of the magnification എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ratio of the height of the image to that of the object. It is a number that indicates how many times the size of the object is the size of എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ size of the image size of the objectലേക്ക് മാറുക. Magnification m equal to hi by h0. While calculating the magnification, the measurement taken upwards from the principal axis is considered positive. അപ്പോൾ principal axis നിന്ന് എടുത്ത measurementനെ positive ആയിട്ടും towards are considered downwards എന്താ consider ചെയ്യുക negative ആയിട്ടും consider ചെയ്യും. It is a physical quantity. Magnification എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു physical quantity ആണ് which is having no unit. അല്ലെ upwards ആണെങ്കിൽ positive, downwards ആണെങ്കിൽ negative, പിന്നെന്താണ് physical quantity ആണ് without any unit. Calculate the magnification of an object. Height എത്രയാ 3 cm. Kept in front of a concave mirror. Concave mirror അടുത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ gives a real image of size 6 cm. അപ്പോൾ h0 that is initial one which is taken as the height of an object 3 cm. Concave mirror ലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണ്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് the downward direction will be in the negative, that is negative 6 cm. So magnification m equal to hi by h0. Size of the image to that size of the object. Minus 6 by 3 that is equal to minus 2. Use of spherical mirrors. Spherical mirrors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Use of concave mirrors. എന്തിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? Shaving mirrors, makeup mirrors, then head mirror used by doctors in film. That is to make enlarged figures we are using concave mirror. In film projectors and also we using concave mirror. Uses of convex mirror. Convex mirror എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്? Reflectors in street lamp അല്ലേ. Street lamp reflector ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ used as rear view mirrors. Driving vehicles ലൊക്കെ എന്താണ് convex mirror ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. The mirrors have a wide field of view compared to the plane mirror. Plane mirror വെക്കണതിനെക്കാട്ടിയും convex mirror വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് distant object clear ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. They help in avoiding accidents to a certain. അപ്പോൾ accidents ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് control ചെയ്യാൻ പറ്റും. Concave mirrors in street searchlights. Concave mirrors of parabolic mirrors are used in searchlights. The rays of light from a source of light kept at the principal focus of a concave mirror travel to a long distance as parallel rays after reflection from the mirror. Searchlights are used for locating persons who meet with accidents at night. Searchlight എന്തിനാണ്? Accidents ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും and in natural disasters അല്ലേ. പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ searchlights വെക്കാറുണ്ട്. Big concave mirrors help in viewing vehicles coming from beyond. അല്ലെ വലിയ convex mirrors ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ചില റോഡിന്റെ corners, that is between the junctions, just to see whether any vehicle is coming from any other sides on both sides. That's all we learned in this chapter about concave mirror, different types of mirrors, spherical mirrors, search mirrors, etc. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.